Hi everyone, welcome to another session from Quantitative Aptitude. ഇന്ന് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നത് ടൈം ആൻഡ് വർക്കിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻസ് ആണ്. സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ദ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ആൻഡ് സീ ഹൗ ടു സോൾവ്. A contractor undertakes to do a piece of work in 40 days. Okay, that data is given in the question. He engages 100 men at the beginning and 100 more after 35 days. Okay, let's try to picture it down. See, ഒരു കോൺട്രാക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു. He is going to complete some fixed work in 40 days. 40 ദിവസം കൊണ്ട് ഇയാളത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിരുന്നു അഗ്രിമെൻ്റ് എടുത്തത്. He engages 100 men at the beginning. Okay, ഇനീഷ്യലി 100 പേരുണ്ടായിരുന്നു. 100 men. 35 ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം 35 days what happened? ഇതുവരെ 100 men ആയിരുന്നു. Okay, from here to 100 more, and he engages 100 men at the beginning and 100 more after 35 days. Okay, ബാക്കി 5 days he employed 200 men. Okay, until the end of the project. From the day 35 he employed 200 men to until the end of the project. So that, because here it is mentioned 100 പേരെ അധികം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനീഷ്യലി 100 പേരായിരുന്നുള്ളത്, അതിലേക്ക് 100 കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 200 men. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ 200 മെന്നാണ് നമ്മൾ 35 ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കോൺട്രാക്ടർ എംപ്ലോയ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഹീ കംപ്ലീറ്റ്സ് ദ എൻറ്റയർ വർക്ക് ഇൻ 40 days. ആ ഒരു റീസൺ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്കി 5 days ആയിട്ട് ഇവിടെ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇനീഷ്യലി ദ ടോട്ടൽ വർക്ക് ഇസ് എനിവേസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഇൻ 40 days. സോ ഫസ്റ്റ് 35 days 100 മെന്നും ബാക്കി 5 days 200 മെന്നെയും വെച്ചിട്ടാണ് ഇയാൾ ഈ 40 days കൊണ്ട് വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്രയും ഡേറ്റ ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇഫ് യു ഹാഡ് നോട്ട് എൻഗേജ് ദ അഡീഷണൽ മെൻ, ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് ബിഹൈൻഡ് സ്കെഡ്യൂൾ ഇറ്റ് വുഡ് ബി ഫിനിഷ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റിന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ 100 ആളുകളെ ഇതിലേക്ക് അഡീഷണൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് ബിഹൈൻഡ് സ്കെഡ്യൂൾ ഇറ്റ് വുഡ് ഹാവ് ബീൻ ഫിനിഷ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റിനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട്സ് നൗ. ആൻഡ് യുവർ ടൈം എൻഡ്സ് നൗ. ഓക്കെ, സോ നോക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. സി ജിപ്മാറ്റ് 2021 ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലമാണിത്. ഓക്കെ, സോ 35 into 100 plus 5 into 200, that is equal to 35 into 100 plus 5 into 200, which is equal to 4500 man days വെച്ചിട്ടാണ് ഈ കോൺട്രാക്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, മൊത്തം വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 4500 ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ 4500 man days, അതായത് 4500 ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ വി കുഡ് ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് ദ എൻറ്റയർ വർക്ക് ഇൻ എ സിംഗിൾ ഡേ. ശരിയല്ലേ? 4500 ആളുകൾ ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ വി കുഡ് ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് ദ എൻറ്റയർ വർക്ക് ഇൻ വൺ സിംഗിൾ ഡേ. ഈ 4500 man days ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ എൻറ്റയർ വർക്കാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 4500 ആളുകൾ ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ വി കുഡ് ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് ദ എൻറ്റയർ വർക്ക് ഇൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ സിംഗിൾ ഡേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റേ റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്, അതായത് M1 into D1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു M2 into D2. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഈ 100 പേര് അഡീഷണലി ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര ടൈം അഡീഷണൽ എടുക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം 100 പേരായിരുന്നു ഇനി മൊത്തമായിട്ട് ടൈമിൽ ഈ കോൺട്രാക്ടർ എംപ്ലോയ് ചെയ്തിരുന്നതെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഡ്യൂറേഷൻ എത്ര എടുക്കും എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് M2യുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ 100 ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്, വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 100. അതായത് ഈ 35 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അഡീഷണലി ഇയാൾക്ക് 100 ആളൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. അയാൾ ഇനീഷ്യലി ഉള്ള 100 ആളെ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് എൻറ്റയർ വർക്കിനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ D2 എത്ര ആണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൺസിഡറിങ് ദ വർക്ക് ഡൺ ഈസ് സെയിം ഇൻ ബോത്ത് ദ കേസസ്, വി ക്യാൻ അപ്ലൈ ദിസ് ലോജിക്. 4500 into 1 is equal to 100 into D2, or D2 is equal to 4500 by 100, which is equal to 45 days.
സോ 45 ദിവസം എടുക്കുമായിരുന്നു 100 പേരെ വെച്ച് ഈ കോൺട്രാക്ടർ പണിയെടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ. സോ അഡീഷണൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ബിയോണ്ട് ദ സ്കെഡ്യൂൾ ടൈം ഓഫ് 40 ഡേയ്സ് എത്രയാണ്? 5 ഡേയ്സ്. സോ യുവർ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി 5. അതായത് 45 മൈനസ് 40, അതായത് ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് ബിഹൈൻഡ് സ്കെഡ്യൂൾ വുഡ് ഇറ്റ് ബി ഫിനിഷ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റിനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഇനീഷ്യൽ സ്കെഡ്യൂൾ എത്രയാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 40 days. So 45 minus 40 is equal to 5 days. And your answer is option B 5. So let's move on to the next problem now. Question വായിച്ചു നോക്കാം. 4 men and 6 women finish a job in 8 days while 3 men and 7 women finish it in 10 days. In how many days will 10 women finish it എന്നാണ് ക്വസ്റ്റിനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. JIPMAT 2021 ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. I'll give you 1 minute to solve this problem and your time starts now. And your time ends now. സോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കാം. ഇവിടെ നമുക്ക് വർക്ക് അതായത് നമ്മുടെ അതായത് 4 men and 6 women finish a job in 8 days and while 3 men and 7 women finish it in 10 days. ഇവിടെ നമുക്ക് ആകെയുള്ള പ്രശ്നം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ there is a 2 different groups of people. അതായത് നമ്മുടെ M1D1 ഫോമുല അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്ക് കഴിയില്ല. ബിക്കോസ് വാട്ട് M1D1 ഈക്വൽ ടു M2D2 എന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ യുവർ M1 ഷുഡ് ബി ഓഫ് ദ സെയിം ടൈം. അതായത് 4 men and 6 women ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. സോ ഇനീഷ്യലി അതായത് ഇവിടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സേ 10 men ആൻഡ് സെക്കൻഡ് കേസിലെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സേ 12 men ആയിരുന്നെങ്കിൽ വി കുഡ് ഹാവ് അപ്ലൈഡ് ദിസ് ഫോമുല. അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കേസിലും വുമൺ മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ വി കുഡ് ഹാവ് അപ്ലൈഡ് ദ ഫോമുല. ബട്ട് വി ഹാവ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് men and women വിച്ച് ഈസ് ചേഞ്ചിങ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫസ്റ്റ് കേസ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് കേസ്. സോ വി കാണ്ട് അപ്ലൈ ദിസ് particular formula. So let us solve this by a different approach. And approach എന്താണെന്ന് നോക്കാം. Okay. 4 men and 6 women finish a job in 8 days while 3 men and 7 women finish it in 2 days. Okay, രണ്ട് കേസസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. So obviously we can form an equation out of this. But എന്ത് x ആയും y ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യണമെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. In how many days will 10 women finish it എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത്. So let us assume what? How many days 10 women will... The work done by 1 man in a day, in a single day, is equal to x units per day, and work done by 1 woman in a day is equal to y എന്ന് assume ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 2 ഇക്വേഷൻസ് ഇതിൽ ഫോം ചെയ്തൂടെ. 4 men ആണ് ഇനീഷ്യലി ഉള്ളത്. 4x plus 6y is equal to 8. സോ അതായത് 4 men. സോ ഇവിടെ എന്താണ്? ഓക്കെ, 4 men multiplied with days, x day per men. So men cancels out, okay, and you get the answer in days. Yeah, so our assumption is correct. Work done by 1 man in a day is x and work done by 1 woman in a day is y. So 4x plus 6y is equal to 8 ന്നും നമുക്ക് 3x plus 7y is equal to 10 ന്നും എഴുതാം അല്ലേ? And no, this won't be equal to 8 and 10. This will be 1 by 8 and 1 by 10. I'll tell you what is the reason. See, 4x plus 6y എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? 4x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 1 by 8 is the total work done in a particular day അല്ലേ? സോ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഡേറ്റ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇക്വേഷൻസ് ഫോം ചെയ്യാമെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. സോ 4x plus 6y എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4x എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4 women സോ 4 men ഒരു ദിവസം എടുക്കുന്ന വർക്ക് പ്ലസ് 6 women ഒരു ദിവസം എടുക്കുന്ന വർക്ക് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു total work done in 1 day, which will be equal to 1 by 8, because എന്താണ് നമ്മളെ യൂണിറ്റ് ഓഫ് വർക്കിനെ 1 ആക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ we know the entire work is getting completed in 8 days. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 1 day work എത്രയാണ്? 1 day work is equal to 1 by 8, and we know what 4 men and 6 women are doing the work to complete this entire work in 1 day.
അപ്പോൾ 4 മെന്നും 6 വുമണും ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വുഡ് ഗെറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് 1/8 ഓഫ് ദ എൻറ്റയർ വർക്ക്. സിമിലർലി സെക്കൻഡ് കേസിൽ 3x + 7y = 1/10 എന്ന ഫോർമുല നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യാം. So these are two equations. Now you can just solve for x and y by using any of the formulas, substitution method, or you can use even the that is common fact elimination method. Either method of which you can solve this problem, but once you solve this problem you are going to get the answers. X is equal to 11/400 and y is equal to 1/400. So നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? The work done by a single woman in a day is equal to 1/400 എന്ന് കിട്ടി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ how many days will 10 women finish എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 10 women is going to finish the work in, അതായത് ഒരു ദിവസം ഒരു വിമൺ എടുക്കുന്ന വർക്കിൻ്റെ വർക്ക് ഈസ് 1/400. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വർക്ക് ഓഫ് 10 വിമൺ ഇൻ എ ഡേ എത്രയാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 10/400 അല്ലേ? 10 times 1/400. ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? അതിന് ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് വിൽ 10 വുമൺ ഫിനിഷ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത്. സോ വർക്ക് ഓഫ് 10 വുമൺ ഇൻ എ ഡേ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 10/400 ആണെങ്കിൽ total days required to complete the work is equal to reciprocal of this, അതായത് 400/10, which is equal to 40 days, and your answer is option D, 40. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ അപ്രോച്ചിലേക്ക് വന്നതെന്നുള്ളത് ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. സോ ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ എന്താണ് അസ്യൂം ചെയ്തത്? വർക്ക് ഡൺ ബൈ 1 man in a single day is equal to x എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തു. ആൻഡ് വർക്ക് ഡൺ ബൈ 1 woman in a single day is y എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തു. ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ തന്നിട്ടുണ്ട്? 4 മെന്നും 6 വുമണും ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പം ദേ ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ് ദ എൻറ്റയർ വർക്ക് ഇൻ 8 days. എൻറ്റയർ വർക്ക് 8 days കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, എൻറ്റയർ വർക്കിനെ നമ്മൾ 1 യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡേയിൽ ഇവർ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1/8 ആയിരിക്കും. സോ വി ഇക്വേറ്റ് ഇറ്റ് ടു 1/8. സിമിലർലി 3x + 7y becomes equal to 1/10. ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് x 11/400 ആയിട്ടും y 1/400 ആയിട്ടും കിട്ടും. y എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ വർക്ക് ഡൺ ബൈ 1 വുമൺ ഇൻ എ സിംഗിൾ ഡേ. അതാണ് 1/400. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വർക്ക് ഡൺ ബൈ 10 വുമൺ ഇൻ എ സിംഗിൾ ഡേ എത്ര ആയിരിക്കും? 10 times 1/400, which is 10/400. ഇത്രയും വർക്ക് ഈസ് ഡൺ ബൈ 10 വുമൻസ് ഇൻ എ ഡേ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് വിച്ച് ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ വർക്ക് എന്തായിരിക്കും? സി ദിസ് ഇസ് അഗെയിൻ നിങ്ങൾക്ക് റെസിപ്രോക്കൽ എന്തുകൊണ്ട് എടുക്കുന്നുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ഷോ വിത്ത് ദിസ് ഫോർമുല m1d1 = m2d2. ഇപ്പം നമുക്ക് വിമൺ ആണ്, അതായത് വർക്ക് ഡൺ ബൈ 1 വിമൻ ഇൻ എ ഡേ എന്ന് പറയുമ്പം ഇവിടുത്തെ ഡ്യൂറേഷൻ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി വി നോ 10 വിമൻ്റെതാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ, റൈറ്റ്? ഇൻറ്റു 10 and duration is equal to 1 day അല്ലേ? സോറി, ഇവിടെ 10/400 ആയിരിക്കും ബിക്കോസ് വർക്ക് 10, ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു m2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ m1d1 ഫോർമുല സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നിടത്ത് വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തേക്ക്. ഇത്രയായിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഹൗ വി സോൾവ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലം. JIPMAT 2021 ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലമാണ്. സോ നമ്മൾ വർക്ക് ഡൺ ബൈ 10 വുമൺ ഇൻ എ സിംഗിൾ ഡേ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 10/400 കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ആയിരിക്കും എന്ത്? ദ ടോട്ടൽ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് വിൽ 10 വുമൺ ഫിനിഷ് ഇറ്റ് എന്നുള്ള എൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. സോ 10/400 റെസിപ്രോക്കൽ വിൽ ബി 400/10 വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 40 days. സോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? ഡ്യൂറേഷൻ ഇൻ വിച്ച് 10 വുമൺ ഈസ് ഗോയിങ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ സെയിം വർക്ക്. അതാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നൗ. ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കാം. A pump can be operated both for filling a tank and for emptying it. The capacity of the tank is 400 meter cube. The emptying capacity of the pump is 10 meter cube per minute. Okay, let's try to solve this problem by drawing it first. A pump can be operated both for filling. Okay, filling inum അത് empty ചെയ്യാനും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം. The capacity of this tank, അതായത് ഇതിൻ്റെ വോളിയം is equal to 2400 meter cube. The emptying capacity of the pump is 10 meter cube. Okay, it is not given as 10 meter cube per minute. It is 10 meter cube per minute higher than its filling capacity. So emptying capacity നെ നമ്മൾ capacity is എത്രയാണ്? 10 meter cube per minute greater than
filling capacity. Okay, so ഇത്രയും തന്നിട്ടുണ്ട്. Consequently the pump needs 8 minutes less to empty the tank as to fill it. Okay, അതായത് നമ്മുടെ consequently the pump needs 8 minutes less to empty the tank as to fill it. Okay, obviously നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്ലിയർ ആണ്. അതായത് ഇതിൻ്റെ എംറ്റിങ് കപ്പാസിറ്റി ഈ 2400 മീറ്റർ ക്യൂബിനെ എംറ്റി ചെയ്യാൻ 10 മീറ്റർ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് ഹയർ ആണ്. ആൻഡ് ഫില്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റി അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറവുമാണ്. അങ്ങനെ ആ ഒരു കേസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടാങ്കിനെ 8 മിനിറ്റ് കുറവിൽ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഡ്രെയിൻ ഔട്ട് ചെയ്യാം. ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് യു അഡീഷണൽ 8 മിനിറ്റ്സ് ദാൻ ദ ഡ്രെയിനിങ് ടൈം ടു ഫിൽ ദ എൻറ്റയർ ടാങ്ക് അഗെയിൻ. സോ ഈ ഒരു ഡേറ്റ് ആണ് ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നൊരു ഫോർമുല ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. ഐ വിൽ ഗിവ് യു 1 minute ടു ഡു ദാറ്റ് ആൻഡ് യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട്സ് നൗ. ജിപ്മാറ്റ് 2021 ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. And your time ends now. Let's see how to solve this problem. A pump can be operated both for filling a tank and for emptying it. The capacity of the tank is 2400 meter cube. Okay, so നമുക്കൊരു ടാങ്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. So let's try to draw the tank over here. 2400 meter cube ആണ് ഇതിൻ്റെ capacity. And ഇതിലേക്കൊരു ഇൻലെറ്റ് പൈപ്പ് ഉണ്ട്, അതേപോലെ ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റും ഉണ്ട്. So this is pumping in, this is pump out. സെയിം പമ്പാണ് രണ്ടും ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, എ പമ്പ് ആൻഡ് വി ഹാവ് എ പമ്പ് സംവെയർ ഓവർ ഹിയർ വിച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് പമ്പ്സ് വാട്ടർ ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് ടേക്സ് വാട്ടർ ഔട്ട്സൈഡ്. സോ ദ പമ്പ് ക്യാൻ ബി ഓപ്പറേറ്റഡ് ബോത്ത്. ഓക്കെ, ദ എംപ്റ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ പമ്പ് ഇസ് 10 meter cube per minute higher than its filling capacity. Okay, so in capacities, if it is x meter cube per minute, out capacity is going to be x plus 10 meter cube per minute. This is what is given in the question. അല്ലേ, the emptying capacity of the tank, അതായത് പൈപ്പ് ഇതിനെ ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഈസ് 10 meter cube per minute higher than its filling capacity. അതായത് എംപ്റ്റിങ് ആണ് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നത് rather than filling. അപ്പം അതാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. Consequently the pump needs 8 minutes less to empty the tank as to fill it. Obviously അതായത് എംപ്റ്റിങ് കപ്പാസിറ്റി കൂടുതലാവുമ്പം പമ്പ് ക്യാൻ ഡ്രെയിൻ ഔട്ട് ദ വാട്ടർ ഫാസ്റ്റർ, അതായത് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ ടൈം എടുക്കും. അതിൻ്റെ ആ ഡിഫറൻസ് 8 minutes ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. സ്ട്രൈറ്റ് അവേ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. I'll give you 1 minute to solve this question and your time starts now. And your time ends now. Okay, so I'll try to solve this problem now. Let's try to give the equation. See, നമ്മുടെ വോളിയം ഇസ് 2400 meter cube and we know the pumping capacity x meter cube per minute. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര ടൈം എടുക്കും ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ? ടൈം ടു fill is equal to 2400 meter cube the whole divided by x meter cube per minute. അല്ലേ, so this will give you how much? 2400 by x minute to fill in. Similarly, to fill out to time to drain or pump out.
is equal to 2400. Same 2400 ആണ് നമ്മൾ drain out ചെയ്യുന്നത്, x plus 10. Okay, so these are the two values, time taken to fill and time taken to pump out. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ തന്നിട്ടുണ്ട്, we know that the difference between the two, അതായത് time taken to fill is more than time taken to pump out, and that difference is equal to 8 minutes എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി, ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. 2400 by x minus 2400 by x plus 10 is equal to 8. Okay, and is equal to 8 minutes. ഇതെല്ലാം മിനിറ്റ്സിലാണ്. ഓക്കെ, so now let's try to solve this problem. We can take 2400 outside, x plus 10 minus x the whole divided by x into x plus 10 is equal to 8. So we have 1, we have 300. So ഇതിനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് x plus 10 minus x is going to be this is going to be 3000. അതായത് എക്സും ഈ എക്സും ക്യാൻസൽ ഔട്ടായി, വി ഹാവ് പ്ലസ് 10 ഇൻറ്റു 300 വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3000 ഈക്വൽ ടു ഇത് 1 ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 10x, or we can write x square plus 10x minus 3000 is equal to 0. So solving for this quadratic equation, either we can use the formula minus b plus or minus square root of b square minus 4ac by 2a, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഡാഷ് പ്ലസ് ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 10 and dash into dash is equal to minus 3000. So ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് വാല്യൂസ് എത്രയാണ്, we have 60 minus 60, sorry it will be plus 60 and minus 50, 60 minus 50 matches the criteria alle. So our x square plus 60x minus 50x minus 3000 equal to 0, and x into x plus 60 and same x plus 60 minus 50 is equal to 0, or x minus 50 into x plus 60 is equal to 0. X can be equal to 50 or x can be equal to minus 60. Now x എന്താണ്, x എന്തായിട്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത് പമ്പിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി അല്ലേ, അതായത് ഫില്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ആണ്, പമ്പിൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ആണ് x, and it cannot be a negative number, so our answer is going to be positive. So x is equal to 50 meter cube per minute. So let's go back to the question. Question എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഫില്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ പമ്പാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ്ലി 50 meter cube per minute, അതായത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, സോ ഹോപ്പ് ദിസ് ഇസ് ക്ലിയർ ടു യു. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തത്, അതായത് നമ്മുടെ നോർമൽ ടൈം വർക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൽ അതായത് ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ള ടൈമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്, എന്നിട്ട് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ടൈമും കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് വി ഫോം എൻ ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് വി സോൾവ് ഫോർ എക്സ് ആൻഡ് വി ഫൈനലി അറൈവ് അറ്റ് ദ ഫില്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റി വാല്യൂ. കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തതെന്ന്? സോ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പ്രോബ്ലത്തിലെല്ലാം ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തതാണ്. സോ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി മച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ യു. So with that we can move on to the next problem. Okay, so let's try the last problem from the session. 3 workers working together need 1 hour to construct a wall. The first worker working alone can construct the wall twice as fast as at the third worker and can complete the task an hour sooner than the second worker. Okay, there are relationship given between the efficiency. Again, this is an efficiency problem. Average time in hours taken by the 3 workers when working alone to construct the wall is എത്രയാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. So I'll give you a hint. ഇവിടെ 3 workers ആണ് working together, right? And the first worker working alone can construct the wall twice. So first worker നെ നമ്മൾ x ആയിട്ട് assume ചെയ്ത first worker ന്റെ efficiency let's assume as x, and then you can subsequently relate everything to that particular x. I'll give you 1 minute to solve this problem and your time starts now. Okay, see, you can approach this problem in 2 ways. Either you can take the first worker efficiency as x, or you can take the time taken by the first worker as x. എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഏത് രീതിയിലും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. ഓക്കെ, IPMAT 2020 ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്.
and your time ends now. See, നമുക്ക് ക്വസ്റ്റനിൽ എന്താണ് തന്നിട്ടുള്ളത്? ഫസ്റ്റ് വർക്കർ വർക്കിംഗ് എലോൺ ക്യാൻ കൺസ്ട്രക്ട് ദ വാൾ ട്വൈസ് ആസ് ഫാസ്റ്റ് ആസ് ദ തേർഡ് വർക്കർ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റൻ തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? സോ ഫസ്റ്റ് വർക്കറും തേർഡ് വർക്കറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെയാണ്? സോ ഫസ്റ്റ് വർക്കർ ലെറ്റ്സ് സേ ഇറ്റ്സ് ടേക്കിംഗ് എക്സ് ഹവേഴ്സ് ടു കംപ്ലീറ്റ് എക്സ് ഹവേഴ്സ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തേർഡ് വർക്കർ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് 2x hours അല്ലേ? കാരണം എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് വർക്കർ വർക്കിംഗ് എലോൺ ക്യാൻ കൺസ്ട്രക്ട് ദ വാൾ ട്വൈസ് ആസ് ഫാസ്റ്റ് ആസ് ദ തേർഡ് വർക്കർ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റൻ തന്നിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ് ദ ടാസ്ക് ആൻഡ് ഹവർ സൂണർ ദാൻ ദ സെക്കൻഡ് വർക്കർ. അതായത് സെക്കൻഡ് വർക്കറിൻ്റെ ഇത് നമ്മൾ എക്സിൻ്റെ ടേംസിൽ എങ്ങനെ എഴുതും? x+1 ഹവേഴ്സ് എടുക്കും സെക്കൻഡ് വർക്കർ ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ വർക്ക്. സോ നൗ ഇനി ഈ ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക. അതേപോലെ നമ്മൾ എഴുതിയ ഇക്വേഷൻസും വായിച്ച് നോക്കിയാൽ യു വുഡ് ബി ഏബിൾ ടു റിലേറ്റ് ഇറ്റ്. സോ നമ്മൾ ടൈമിനാണ് ഇവിടെ എക്സ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുന്നത്, എഫിഷ്യൻസിനല്ല. സിൻസ് ദ ക്വസ്റ്റൻ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി ഗിവൺ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ടൈം. ഓക്കെ, സിംപ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എഫിഷ്യൻസിനെ അല്ല എക്സ് ആക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ടൈം ടേക്കൺ ബൈ ദ ഫസ്റ്റ് വർക്കർ ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എക്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്ലി സെക്കൻഡ് വർക്കറിൻ്റെയും തേർഡ് വർക്കറിൻ്റെയും ടൈം ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ വർക്ക് നമ്മൾ ഹവേഴ്സിൻ്റെ ടേംസിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇറ്റ്സ് സിമ്പിൾ, ക്വൈറ്റ് സിമ്പിൾ. അതായത് നമ്മുടെ എഫിഷ്യൻസി പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 3 of them വർക്കിംഗ് ടുഗെദർ നീഡ് 1 hour ടു കൺസ്ട്രക്ട് ദ വാൾ എന്നാണ്. അപ്പം ഒരു കംപ്ലീറ്റ് വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവരുടെ ഇക്വേഷൻ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഈക്വൽ ടു 1/x പ്ലസ് 1/2x പ്ലസ് 1/x+1. ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ദെയർ എഫിഷ്യൻസി ഈസ്. അതായത് ഇയാൾ the first person is going to complete 1/x of the work in 1 hour. Second person is going to complete 1/2x of the work in 1 hour. And third person is going to complete 1/x+1 of the work in 1 hour. This is equal to 1 ആണ്. അതായത് ഒരു മണിക്കൂറിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന നമ്മൾ വർക്കിനെ 1 യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ this is equal to 1 എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം. അതായത് 1/1. In 1 hour it completes 1 unit of the work. So now solving for x, this is going to be 2x plus x by 2x square plus 1/x+1 equal to 1. So namukku 2x plus x is equal to, this is 3x, so this becomes 3x the whole by 2x square plus 1/x+1 equal to 1. So x cancels out. Now let's move on to the next slide to solve this. So 3 into x+1 plus 2x the whole divided by 2x into x+1 equal to 1, right? This is how we simplify this. So this is going to be 3x plus 1. 3x plus 2x is we have 2x, yep. So this is 3x plus 3 plus 2x equal to 2x square plus 2x. 2x goes out, so 2x square minus 3x minus 3 is equal to 0, or we can simplify it as x square minus 3x by 2 minus 3 by 2 equal to 0. Dividing this by, എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്? കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ 1 ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എങ്കിലല്ലേ നമുക്ക് we can apply the formula, that is we can solve this by minus of minus b എത്രയാണ്? 3/2 plus or minus square root of b square. What is b square? 2b square minus 4 into a, 1 into c, 4ac by 2 times a, 2 times 1. So this is equal to x. So x is equal to how much? 3/2 plus or minus square root of 9/4. This is 2, this is 2, so this becomes 9/4 plus 9/4 plus 6, അല്ലേ? 2 into 3 is 6, the whole divided by 2. ഇത് എത്രയാണ്? This is equal to 4 into 6 is 24 plus 9 is 33. So 3/2, or we can write this as 3/2 plus or minus square root of 33 by square root of 4, the whole divided by 2. So square root of 4 and 2 ആണ്. We have 2 as denominator, so we can take this 2 below. So this is 3 plus or minus square root of 33
by 4. And this is your x can only be positive കാരണം 3 minus root of 33 is എത്രയാണ് root 33 is something approximately equal to nearest root എത്രയാണ് 25 square root of 25 is 5, so nearest root is some, and square root of 36 is 6, so assume it as something close to 5.6 or 7. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 3 minus 5.6 is less than 0, so x cannot be negative, so based on this concept x should be equal to 3 plus square root of 33 by 4. This is your answer, and your correct answer is option correct answer is option, we have നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും did we make some error somewhere? 3 plus or minus square root of 33, this is 3 plus root 33 by 4, and your correct answer is option I think there is an error in the options that we have. Actually this is equal to root of 33 plus 3 by 4 ആണ്, right? So this answer is option A basically, but these numbers are interchanged. Okay, so this is how the concept, അതായത് നിങ്ങൾ final answer you don't have to look at it, but see the way by which we have solved this particular problem. അതായത് നമ്മൾ എങ്ങനെ approach ചെയ്തെന്നുള്ളത്. Initially we have taken the duration as x, and then based on which we figured out the duration taken for the other workers based on the data given in the question. അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് efficiency കണ്ടുപിടിച്ച്. When duration is given, efficiency is 1 by x. അതായത് efficiency means the time, അതായത് യൂണിറ്റ് വർക്ക്, ടോട്ടൽ വർക്കിനെ നമ്മൾ യൂണിറ്റ് വർക്കായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്ത് എന്നിട്ട് എഫിഷ്യൻസി കണ്ടുപിടിച്ചു. അതായത് 1 ഹവറിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എത്രയാണെന്നുള്ളത് 1 by x ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ വർക്കറും എത്രയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് എഴുതി, എന്നിട്ട് അതിനെ സമ്മപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി നോ ദാറ്റ് 3 വർക്കേഴ്സ് വർക്കിംഗ് ടുഗെദർ നീഡ് 1 hour ടു കൺസ്ട്രക്ട് എ വാൾ. അതായത് 1 ഹവറിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ഓഫ് വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ 1 by 1 ആയിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സോൾവ് ഫോർ എക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? വി ഗെറ്റ് ദ average time in hours taken by the 3 workers when they are working alone to construct the wall. ആ ഒരു ഡേറ്റ നമുക്ക് finally we get to know that. So that is equal to how much? The time is equal to root of 33 plus 3 by 4. So with that we come to an end for this particular session. ഇനി നമുക്ക് next sessionലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം. So until that I hope you guys practice more questions from time work problems, കാരണം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പാർട്ടാണ്, the time work basic relationship. So I hope you guys practice more questions from this session. Okay, so until that, bye.